For some, old, but for some, gold. 65 years ago. Dear Martha, what on earth are you doing? It's cold outside, yet you are still here, her elder shouted. Dear sister, I am writing, she replied calmly and continued doing her activity. Writing what? About how disrespectful you are with your sister. Edna kept bugging her. Answer me, Martha, can't you bug someone else? How about Leslie? Or Julia? Maybe even little Charlie. I'm bugging you? Mother has ordered me to bring you back home. Martha. Come on now, get inside. No. Martha coolly replied. Don't ask me again. What? Why you cannot do that? Martha, I can't do what? She asked. Stop fighting with me and come back this instant. You might catch a fever, or worse, get terribly sick. It is the flu season after all, she ordered and tried to reason with her little sister. Fine, Martha sighed. She gave up for good. Her sister held her hand tightly and dragged her inside the home. There, she spotted little Charlie making a mess while eating his food as usual. Leslie and Julia were screaming at each other about who looks prettier. They had many dresses in their hand as they marched towards Mother, asking her who looked prettier. Of course, Martha knew Mother would not have time to be pulled into their nonsense. Now, Martha, supper is ready, Edna said as she continued dragging Martha towards the kitchen. Martha, doesn't this blue dress fit me better? Asked Julia. Well, yes, kind of. I mean, this dress really matches your hair and makes your eyes pop. Martha replied truthfully. Out came Leslie. Martha, doesn't this blue dress match me better? Better than Julia? Leslie asked Martha. You know, this dress really makes your skin seem so shiny. If you add a couple of accessories, it will look amazing on you. Martha told the girl. Edna interfered. Girls, why do you care about your dresses when we have something much more important things going on? Get away, Edna. You're so boring anyway. No one likes you because of your terrible and bossy personality. The twins replied. Sissy, I want more food. Little Charlie came up to her and he started to pull Martha's dress to get her attention. Mama will help you, little Charlie. Mama, he yelled and started crawling to the kitchen. As little Charlie went to the kitchen, Edna soon went to her room to clean up everything and get ready for supper. As for the twins, however, they got mad at each other and both went to eat their supper alone. When will I ever get my time alone to just write? Martha kept thinking. Just as she was going inside her and little Charlie's room, her mother finally caught her. Martha, I haven't seen you for a lot of hours. Where have you been, girl? You know you're not supposed to sit outside. It's raining, and the winter is going to start soon. You know you can't fall sick, she scolded the girl. I know, Mother, it's just, never mind. May I eat something, Mother? She asked. Yes, and bring the others. Also, put little Charlie asleep. Fine, Martha replied boringly. After supper, everyone was getting ready to sleep. Mother and Father had gone to their own bedroom. Edna had her own room and she was probably sleeping by now. Martha could still hear the twins fighting over who was smarter than the other, which made her mad. Sissy, I'm not sleepy. Little Charlie told her, from his little bed. Come on, now, Charlie, sleep already. Tomorrow it's a big day for everyone. We're going to the market. Martha exclaimed. But I cannot sleep, Sissy, he replied with sadness. How can I ever sleep? Well, for one thing, just close your eyes and think about everything that happened today. Okay, she told Charlie, as she made her own bed. Sissy, can you tell me a story? He asked. Nope, please, no, pretty please. I said no, Charlie,
pretty pleased with sugar on top. Now, he had his puppy dog eyes, and Martha just couldn't resist it. Okay, fine, I'll tell you. But you have to promise me to sleep after this. Martha warned him. Thank you. Yes, Martha, I will, he replied, and she sighed. Martha rubbed her cold, pale hands over his little head. She walked across the room and opened the drawer next to her bed. There laid her little notebook, filled with stories and poems she has written. Is that yours? He asked. Well, yes, Charlie, she replied. That's so cool. It looks like there are a lot of stories in there. Oh, can you tell me one every night? He pleaded, if you're a good little boy and listen to me. Then I'll think about it, Martha replied, and the two siblings giggled. Martha sat at the edge of his bed, opened her little notebook, and started reading her stories she had written. The young girl had always loved to write stories. She especially favored stories where the characters were on an adventurous and dangerous quest, trying to save the world. She loved when there were villains, witches, wizards. Đối với một số cũ, nhưng đối với một số, vàng 65 năm trước. Martha thân mến, bạn đang làm cái quái gì vậy? Bên ngoài trời lạnh, vậy mà bạn vẫn ở đây, trưởng lão của cô hét lên. Em gái thân mến, em đang viết, cô trả lời bình tĩnh và tiếp tục hoạt động của mình. Viết cái gì? Về phần ngươi đối với em gái vô lễ như thế nào? Edna liên tục làm phiền cô ấy. Trả lời tôi, Martha, bạn không thể làm phiền người khác được không? Còn Leslie thì sao? Hay, Julia, có thể là cả Charlie bé bỏng. Tôi đang làm phiền bạn. Mẹ đã ra lệnh cho tôi phải đưa bạn trở về nhà. Martha, vào ngay bây giờ, vào trong nhà. Không, Martha thủ thỉ đáp lại. Đừng hỏi lại ta, C cái gì? C bạn không thể làm điều đó. Martha, tôi không thể làm gì, cô ấy hỏi. Đừng gây gổ với tôi và quay lại ngay lập tức. Em có thể bị sốt, hoặc tệ hơn là bị ốm khủng khiếp. Dù gì thì cũng đang là mùa cúm, cô ra lệnh và cố gắng giải thích với em gái mình. Tốt thôi, Matt thở dài. Cô ấy đã từ bỏ vì điều tốt đẹp. Em gái cô nắm chặt tay cô và kéo cô vào trong nhà. Ở đó, cô phát hiện Charlie Little đang làm loạn trong khi ăn thức ăn của mình như thường lệ. Leslie và Julia đã hét vào mặt nhau, xem ai trông xinh hơn. Họ cầm trên tay nhiều bộ váy khi tiến về phía mẹ, hỏi mẹ xem ai xinh hơn. Tất nhiên, Martha biết mẹ sẽ không có thời gian để bị lôi kéo vào những điều vô nghĩa của họ. Bây giờ, Martha, bữa tối đã sẵn sàng, Edna nói khi cô tiếp tục kéo Martha về phía nhà bếp. Martha, chiếc váy xanh này không hợp với tôi hơn sao? Julia hỏi, vâng, đại loại. Ý tôi là chiếc váy này thực sự hợp với mái tóc của bạn và khiến bạn phải bật mắt. Martha thành thật trả lời. Leslie ra, Martha, chiếc váy xanh này không hợp với tôi hơn sao? Đẹp hơn Julia, Leslie hỏi Martha, em biết không, chiếc váy này thực sự làm cho làn da của em trở nên bóng bẩy. Nếu thêm một vài phụ kiện vào trông em sẽ rất tuyệt. Martha nói với cô gái. Edna can ngăn, các cô gái, tại sao các bạn lại quan tâm đến những chiếc váy của mình khi chúng ta có một số việc quan trọng hơn rất nhiều đang diễn ra? Cút đi Edna, dù sao thì bạn cũng thật nhàm chán. Không ai thích bạn vì tính cách kinh khủng và hách dịch của bạn. Cặp song sinh đáp lại. Sisi, tôi muốn thêm thức ăn. Cậu bé Charlie đến gần cô và cậu bắt đầu kéo váy của Martha để thu hút sự chú ý của cô. Mẹ sẽ giúp con, Charlie bé bỏng. Má, anh hét lên và bắt đầu bò vào bếp. Khi Charlie bé nhỏ vào bếp, Edna đã sớm về phòng để dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị cho bữa tối. Tuy nhiên, đối với cặp song sinh, họ giận nhau và cả hai đi ăn bữa tối một mình. Đến bao giờ tôi mới có thời gian ở một mình để viết? Martha tiếp tục suy nghĩ. Ngay khi cô đi vào phòng của mình và bé Charlie, mẹ cô cuối cùng cũng bắt được cô. Martha, anh đã không gặp em nhiều giờ rồi. Em đã đi đâu rồi cô gái à? Em biết là em không được phép ngồi ngoài trời. Trời mưa và mùa đông sắp bắt đầu. Em biết là mình không thể bị ốm. Cô mắng cô gái, con biết mẹ chỉ là không sao cả. Con có thể ăn chút gì không? Mẹ cô ấy hỏi. Vâng, và mang theo những người khác. Ngoài ra, hãy đặt Little Charlie vào giấc ngủ. Tốt thôi, Martha chán nản đáp. Sau bữa tối, mọi người chuẩn bị đi ngủ. Mẹ và bố đã vào phòng ngủ riêng của họ. Edna có phòng riêng của mình và có lẽ lúc này cô ấy đang ngủ. Martha vẫn có thể nghe thấy cặp song sinh tranh nhau xem ai thông minh hơn người kia, điều này khiến cô tức điên lên. Sisi, tôi không buồn ngủ.
Charlie nói với cô ấy từ chiếc giường nhỏ của mình. Nào, bây giờ Charlie, ngủ đã. Ngày mai là một ngày trọng đại của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đi chợ. Martha thốt lên, nhưng tôi không thể ngủ được, Sisi, anh ta trả lời với vẻ buồn bã. Làm sao tôi có thể ngủ được? Chà, có điều, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay, được chứ, cô ấy nói với Charlie, khi cô ấy tự dọn giường cho mình. Sisi, bạn có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không? Anh ấy hỏi. Không, xin vui lòng, không, đẹp không? Tôi đã nói không, Charlie. Đẹp xin vui lòng với đường trên đầu trang. Bây giờ, anh ấy đã có đôi mắt cún con của mình, và Martha không thể cưỡng lại được. Ok, tốt, tôi sẽ nói với bạn, nhưng bạn phải hứa với tôi sau khi ngủ. Martha cảnh báo anh ta. Cảm ơn, vâng, Martha, tôi sẽ làm vậy, anh ta đáp, và cô thở dài. Martha xoa xoa đôi bàn tay lạnh và nhợt nhạt của mình trên đầu nhỏ của anh. Cô đi ngang qua phòng và mở ngăn kéo bên cạnh giường của mình. Ở đó đặt cuốn sổ nhỏ của cô ấy, chứa đầy những câu chuyện và bài thơ mà cô ấy đã viết. Là của anh à? Anh ấy hỏi. Vâng, Charlie, cô ấy trả lời. Hay quá, có vẻ như có rất nhiều câu chuyện trong đó. Ồ, bạn có thể kể cho tôi nghe một câu mỗi tối được không? Anh ấy đã cầu xin. Nếu con là một cậu bé ngoan và nghe lời mẹ thì mẹ sẽ nghĩ về điều đó, Martha trả lời, và hai anh em cười khúc khích. Martha ngồi ở mép giường, mở cuốn sổ nhỏ và bắt đầu đọc những câu chuyện cô đã viết. Cô gái trẻ luôn thích viết truyện. Cô đặc biệt yêu thích những câu chuyện mà các nhân vật đang thực hiện một nhiệm vụ mạo hiểm và nguy hiểm. Cố gắng cứu thế giới. Cô ấy yêu thích khi có nhân vật phản diện, phù thủy uy ra.